ടിവിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു മലങ്കര TV. അമേരിക്കൻ ആർച്ച് ഡയസിസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ സ്വന്തം TV ചാനലായ മലങ്കര TV സാധാരണയായി ഞങ്ങൾ സംവാദിക്കുന്നത് പുരോഹിതരോടും പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരോടുമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമുമായി എത്തുന്നു. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ലേറ്റി ടോക്സ്. മലങ്കര ആർച്ച് ഡയസിസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ കീഴിലുള്ള ദേവാലയങ്ങളിലെ പ്രശസ്തരായ കഴിവ് തെളിയിച്ച വ്യക്തികളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ലേറ്റി ടോക്സിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സാജു സക്കറിയ. Dr. Saju Interview, welcome to Malangara TV. Thank you, Babu. Thanks for having me here. Let us talk about your family. താമസം ഫീനിക്സ്, അരിസോണ, US. നാട്ടിലെ ആരക്കുന്നം സ്വദേശിയാണ്. ആരക്കുന്നം സെൻറ്റ് ജോർജ് പള്ളി ഇടവാംഗമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പിറവം സ്വദേശത്തിന് വളരെ നെയ്ബറാണ്. ഞങ്ങളുടെ പിറവം സ്വദേശി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും പിറവം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. താങ്കളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ? ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രൈമറി ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടക്കാട്ടുവേൽ UPS സ്കൂളിലാണ്. അതിനുശേഷം ഹൈസ്കൂള് ആരക്കുന്നം സെൻറ്റ് ജോർജിലായിരുന്നു. വളരെ പോപ്പുലർ ആണല്ലോ ആരക്കുന്നം സെൻറ്റ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂൾ. വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടൊരു സ്കൂളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ റാങ്ക് ഒക്കെ ഒത്തിരി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്കൂളാണ്. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത ഒരാളാണ്. താങ്ക് യു. അതിനുശേഷം പ്രീ ഡിഗ്രി എറണാകുളം മഹാരാജാസിലെ പഠിച്ചത്. പിന്നീട് പ്രീ ഡിഗ്രി 79-81. സോ 79-81 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കലാലയ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്ന ഒരു സമയത്തായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ PT തോമസിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഓർത്തു, ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. വളരെ എലക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഓർമ്മകളുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി അടക്കം ഒത്തിരി കലാകാരന്മാരൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്ത കോളേജാണ്. ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് ചെയ്ത് ട്രിവാൻഡ്രം എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ്. 81-86 മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗിലാണ് ഡിഗ്രി ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം യെസ്, ഞാൻ ആക്ച്വലി അതിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ ഒരു കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസറായിട്ട് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തു. സെലക്ഷൻ കിട്ടിപ്പോയി. എയർഫോഴ്സിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഐ വെൻറ്റ് ടു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷന് പോയിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ. That's what you did in your masters? Yes. എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയിലെത്തിയത്? അതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി എയർഫോഴ്സിന് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഞാൻ എയർഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഐ ടുക്ക് ബ്രേക്ക് ഫ്രം എയർഫോഴ്സ് ആസ് വാട്ട് യു കോൾ ആസ് പ്രിമേച്ചർ റിട്ടയർമെൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. എയർഫോഴ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രിമേച്ചർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. IBMൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഹാവ് ഫിനിഷ് മൈ MBA ഓൾസോ. ഞാൻ IBM ആണ് എന്നെ US കൊണ്ടുവന്നത്. കാര്യം ഐ വാസ് റണ്ണിങ് എ വെരി മേജർ പ്രോഗ്രാം ഫോർ IBM ഇൻ ഫീനിക്സ്, അരിസോണ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. So you have background in Masters of Business Administration from India, right? So MBA from India. So I heard that you did your doctorate in business administration, right? Yes, that's correct, Babu. In fact, I did my doctorate in business. In this time, at the age of 55, 56, if I am not wrong. No, I'm not at 56, I'm 55. Okay. I did in 54. Because I'm struggling to get a few grades from a community college at this age. Almost we are same. But you got your doctorate in business administration. Really, congratulations, Saju. Thank you. Thank you, Babu. It is encouraging to the new generation, not new generation, older generation to get a new degrees and get into the colleges. Maybe this is interesting because I was a lifelong learner. In fact, I have 2 masters, an undergrad, and then a doctorate. See, one thing I was very clear in my mind.
A doctorate is a very, very long process and extensive studies involved. So it has to have some meanings to the life and the people around you. Maybe I'll spend a minute to explain about what I did my doctorate on. My research was on leadership strategies. That was your thesis. Yes, Yeah. my dissertation was on leadership. Mhm. And I did study on Asian Indian immigrants in the US information technology industry. You know why it's important? If you know the information technology industry is dominated by Indians, but at the same time, when you really look at the leadership level, the percentage people are low. Today we have Microsoft and Google have CEOs level, but still there is a lot amount of glass ceiling issues around that. So what I learned is that if I can find the reason behind those kind of things, then I can make a difference in those areas. So I did a research by studying various successful leaders in the industry. In fact, I interacted with several chairmen, CEOs, CXO level executives, and trying to understand their success stories and how things have worked. And my research was based on a qualitative methodology called phenomenological study. What that really does is that goes to a deeper level understanding of the lived experience of these people to figure out how they become successful. Because a lot of studies historically they do why things have failed, but I took a different approach how things have become successful. What that means is that if I'm able to do that, if I'm able to create that into some value, that should be able to help new generation people. Now, Babu, to your point, why you did this study at this stage, I personally believe there is a calling for every individual, and you should not be limiting by your age or any reason for a reason. But if you think you have mind to it, you can make a difference. That's kind of motivated me to do my doctoral studies. Of course, now I get a lot of invitation from universities to teach, and because I have 30 plus years of industry experience of international background, so there is a lot of demand. So my viewers who are listening to me, I can tell you, don't worry about your age, don't worry about your background. Once you put a mind to it, you can make it happen, and you can inspire a lot of people. That's my take. നമുക്ക് കാണാം, എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻസ് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർ പഠിക്കാനായിട്ട് മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എത്ര പഠിത്തമുള്ളവരാണേലും ഒരു സർട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു, അവർ തിരിച്ച് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും പഠിക്കുന്നതിന് ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്നതിനോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനായിട്ടൊരു ശ്രമം നടത്താറില്ല പലരും. അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത്. Okay. So from that point, I'm really appreciating, You know, Babu, now you triggered me something I have to say on this topic. It's something called breaking the glass ceiling. What happens is people tend to get stuck in the bottom of the pyramid. Mm-hmm. If you really look at Indians, economically we are very, compared to the standard American people, we are at a very higher level, but we still lack in terms of taking the leadership roles. So my message to the people are, don't let things happen. Don't limit yourself because of your cultural background, social background. So you can change the dynamics. Believe in yourself. Don't get stuck on your age. Don't get stuck on your accent. A lot of people, I have seen this because I work with a lot of CEOs, CXOs in my day-to-day job. If I limit myself, say I've grown up in a village, I am from India, my skin color is not perfect, I cannot do my job. At the same time, if I believe in myself and I can make a difference in the world will come around you. So you don't even never think that things cannot happen. Things can happen. Put your mind to it, it will work. Yeah, of course. ഇത്രയും തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും what are your hobbies mainly? I saw that you're a good marathon runner. Thank you asking this. So what are the other hobbies you have? I'll tell two things. I don't know whether to hobby or it is a passion. I run. In fact, you asked me a question. I used to run because I was an Air Force guy. I used to run a bit in the early part of my life. But later on, I was infected with some medical condition maybe 15 years before. I had arthritis problem. I am openly sharing with the public this. And I went to doctor, took medication for some time.
And then I realized if I do this, I get crippled. There is no way to get out of this. So one morning when I got up, I realized this is not the life I want to lead. So what I did was I started walking a bit, a mile, become a 2-mile thing, 3-mile thing, or a period of time. It became a bit of a running. Then I did my marathon. Now I'm 55. I did my first marathon when I was 50. 42 kilometers I ran. Yeah, I've seen so many Facebook, your social media posting that you did so many miles. Now I've done 12 marathons. So my point is this, okay? Don't limit yourself. Don't even so think. It's so encouraging, when you have a problem, then you're trying to Yes. overcome Yes. through this. സാധാരണ arthritis ഒക്കെ വന്ന ആൾക്കാർ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കാറുള്ളൂ. So No, I recently went for a medical examination. The same doctor I had seen 15 years before. He tested me. I'm in perfect shape. And I have absolutely no issues. I don't take any medication. Share with our viewers, this is very good. My viewers, I can tell you this. Don't think that the best thing you should do is you should move. It will create a lot of those serotonin and dopamine, those kind of healthy chemicals in your body. It's a stress remover, it's a stress burster. So I tell you this one more thing. When I run, I get ideas, and a lot of my creativity comes in the morning. Now it's very cold here, 0 degrees, but I get up every morning at 5 a.m., run at that temperature every day without fail, and I record it. So that's what I do. And imagine a person who had a medical condition which the doctor certifies you have no issue. That's where it's coming. That's why you said it is not a hobby, it's a passion. It's a passion. Yeah. My second passion or hobby, I can say, is reading. Again, I'm very, very passionate about reading. In fact, I mentioned I grew up in a village, and I started reading when I was a 5-year-old kid. And by the time I was around 9 years, I would have finished my village library, almost everything. All summer vacations, I would have read every possible book. I continued the passion. In fact, this year I was doing my stock taking on December 31st. I read more than 57 books this particular year. Oh. It is more than a book per week. You know what really impacts us? It opens your horizon. It makes you really understand the world in a different context. So I read technology, I read business, I read culture, I read history, I read about whatever is happening around the world. So more than you getting well informed, it's also create a bigger view of the world. So it's very interesting, So, and then a lot of these things in your day-to-day life, and then also helps you in terms of sharing this to the people whom you work with, and to your family, to your community. So it's very powerful. Dr. Saju, ഫീനിക്സ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചർച്ചിലെ ഇടവങ്ങാണ്. അതെ. കുറേ വർഷങ്ങൾ ബാഹ്യ കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാഹ്യ കേരളത്തിൽ വിവിധ ഇടവുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഇടവകളിൽ മാത്രമല്ല, വളരെ കാലം നിങ്ങൾ ദീർഘകാലം ആർച്ച് ഡയോസിസിലെ കൗൺസിൽ മെമ്പറായിരുന്നു. ഐ ഹാവ് സീൻ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് മീറ്റിംഗ്സ് വി ഹാവ് ടുഗദർ. എന്തൊക്കെയാണ് അതർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി ചർച്ച്? വാട്ട് ആർ ദ അതർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി ചർച്ച്? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു താങ്ക് ലോർഡ് ഓൾമൈറ്റി ഫോർ ഗിവിങ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. കാര്യം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചൊരു പാഠം, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണമെങ്കിലും ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ആരും നേട്ടമായിട്ട് എടുക്കാനും പാടില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ എ സർവീസ് ടു ദ ലോർഡ് ഓൾമൈറ്റി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇടവ് ആരക്കുന്ന സെൻറ്റ് ജോർജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ചെറുപ്പപ്രായത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന പെരുമ്പള്ളി തിരുമേനിയൊക്കെയാണ് കണ്ടത്. അതൊക്കെ എന്നെ വല്ലാതെ ലൈഫിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡറാണ്. ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തിരുമേനി വാഴ്ത്തുന്ന പേനോണ്ട് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതി. എനിക്ക് ദോഷം വന്നില്ല. ഐ വാസ് എ സെക്കൻഡ് ടോപ്പർ ഇൻ മൈ ഹൈസ്കൂൾ, ആൻഡ് ദെൻ ഐ വെൻറ്റ് ഓൺ ടു ഡു മൈ എൻജിനീയറിങ്. എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് നല്ല നിലയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം വല്ലാതെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഇടവപ്പള്ളിയിൽ പരിമല ബാവയുടെ ഒരു പിക്ചറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ സൺഡേയിലും പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് പരിമല ബാവയുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയങ്ങളുണ്ട്. കാര്യം നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരു സാധാരണ ബാലനാണ് ഞാൻ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആളല്ല, ഞാൻ വളരെ ഹമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സഭയുടെയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വളരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു, ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ സെൻറ്റ് മേരീസ്
കത്തീഡ്രലിൽ അന്ന് കത്തീഡ്രലായിരുന്നില്ല, അന്ന് പള്ളിയായിരുന്നു, കുറേ കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം സെൻറ്റ് ഇഗ്നേഷ്യസിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ പള്ളി. സെൻറ്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തിരിച്ച് യു എസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് 2006 യു എസിൽ നമ്മുടെ ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്ത തീത്തോസ് തിരുമേനി അന്ന് ഒരിക്കൽ 2006 അരിസോണ വന്ന സമയത്ത് ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആ പള്ളിയുടെ. ഞങ്ങൾ അന്ന് 2006 മുതൽ ആ പള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരുന്നു. ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭദ്രാസനത്തോട് ചേർന്നും സഭയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വികാരി അച്ഛനും മെമ്പേഴ്സും എല്ലാം ഒറ്റ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ 2 ടേമിൽ ഭദ്രാസന കൗൺസിലിൽ വന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഇയർ ഞാൻ ഡെലിഗേറ്റായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ പരിശുദ്ധ പാത്രിക്കീസ് ബാവ എന്നെ ഒരു പാട്രിക്ക സെൻറ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫൗണ്ടിങ് ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വളരെ പേഴ്സണൽ മൈൽ സ്റ്റോണാണ്. പാത്രിക്കീസ് ബാവയെ നേരിട്ട് കാണാൻ, അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാനും ഡമാസ്കസിൽ പോകാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇതൊന്നും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ക്രെഡിറ്റായിട്ട് എടുക്കത്തില്ല. ഇത് ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പല കമ്മിറ്റികളിലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം അതൊരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കാര്യമായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദൈവവേലയായിട്ട് ഞാൻ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് കണക്കൂട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്. ചർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ താങ്കളൊരു പുതിയ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാരിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, സ്കറിയ ഫൗണ്ടേഷൻ. So what about how it's working, or what are the visions and missions of your foundation? Yeah, thank you for asking that. Actually എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണ കാര്യം ഇത് ദിസ് കറിയ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ 2018 വി സ്റ്റാർട്ടഡ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ. അത് ഞാനാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാനും സിഇഒയും. ഐ ഹാവ് എ 5-member ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് 15-member കമ്മിറ്റി. എല്ലാവരും തന്നെ അമേരിക്കൻ നാഷണൽ ലോക്കൽ ആൾക്കാരാണ് അതിൽ കൂടുതലുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 to 24 ഇയേഴ്സ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വി ട്രൈങ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഫൈൻഡ് ദ പർപ്പസ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഡീവിയേറ്റഡ്, ഓർ ദർ ആർ ചാൻസസ് ദാറ്റ് ദേ ഡോണ്ട് ഈവൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദേ വാണ്ട് ടു അച്ചീവ് ഇൻ ദ ലൈഫ്. അപ്പം നമുക്കൊരു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്പിരിച്വൽ രീതിയിലും സൊസൈറ്റിക്ക് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനറേഷനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. It is in US. It is headquarters in US. In fact, എൻ്റെ ബോർഡിൽ there are multiple CEOs, there are several doctors, psychiatrists, psychologists, PhDs and therapists. It's a big set of people, and they all came voluntarily to participate in the program. അത് US ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ 501(c)(3 അപ്രൂവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. And it is for free. This entire service provided for free. Of course, we expect that people donate, we will accept. Otherwise, our intent is to make a difference in people's lives. Okay, and we already started working people. This all started with some people who came to my home to do some little work. One of the boy who came to paint my house, I happened to talk to him to understand he was in a poor financial situation. He didn't know where to go. And I took him under my wings. Today he's becoming an attorney, and his dream is to become a judge. There are so many such kids, local American kids. That's good, and we are trying to make the difference in their lives. And the foundation is shaping up well, and certainly my viewers, if you have any requests or any help, please let me know. I'll be more than happy to extend the services to any person within US for now. But our objective is eventually to make it more international, make it happen. ഡോക്ടർ സാജു, ഇതൊന്നുമല്ല താങ്കളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം. യു ഹാവ് റിട്ടൺ ഇൻ 2 new books, orator, writer. Of course, you made of a lot of other things too. As a writer, you did 2 books recently. So that's why we called you to our studio and talk about your books. So can you say something about your book? Oh, certainly, Babu. In fact, that's an honor to talk. I am always excited about books and writing because you heard me. Yep. From the age of 5, I've been reading things. One of the important things I learned in life is
these books are immortal. You will be gone, but your book will remain for rest of the history. It is going to stay. These books are written primarily to send messages to people for different reasons. One is to say, look, there is always hope, there is always positivity, there is always energy. And these books are also on leadership. In fact, one of my books is about leadership. The second book is on empathy. I'll explain a little bit more on each of these books. As I mentioned to you, my research was on leadership, and what I learned is that all those research language is a lot more complex. If I have my thesis or dissertation with me, but it's very complex language to read because that is called academic writing. It's very difficult for people to comprehend, to understand. So you have to explain things in a very lucid fashion, make it a lot more easier for you to understand. So my books I did was I wrote multiple short essays or short stories. And some of them are real life experiences in my own experience where I come across people. So how those things make a difference in somebody's life. So that's what motivated me to write these books, and it kind of, in fact, these books are available in Amazon. What was your inspiration to write a book? So it's just you wrote a book or something? No. Again, book writing is not an easy process. It takes time. You need to think through it. So when you're making such a... You need an imagination first. Oh, before you write something, you need an imagination. You have to be... Personally, I don't know how many people can relate to this. I mentioned earlier, I get a lot of my creative ideas comes in when I run. And I also get a lot of my ideas very early in the morning. So typically I get up around 4:30 in the morning. I go for a run, and even otherwise I start writing in the morning hours. These writings are primarily focusing towards sending positive message to people. What that means is that, how my words can impact somebody's life. I have written stories about how I've come across people in my life when I've traveled, because for my work I traveled very extensively. Practically every week I'm within US or outside the country. So I come across so many people, and those experiences I narrated in a lucid way and kind of message what I can communicate out of that. That's what I'm trying to do that books. We recommend you to read this book. It's very motivational. And do you have any special message for our viewers, Saju? Yeah, maybe. Let me first show my books to the viewers. Yep. The right side one is on empathy. Empathy is nothing but connecting with people. The other one is about leadership. Maybe I will show a sample of what I've written so that hopefully you can connect to that or relate to that. Give me that book. Okay, sure. Yeah. One topic I was always fascinated about is how you handle any difficulties in life, because half the time people fail when difficulties come in. Exactly. But my message to anyone who's listening to me is difficulties are nothing but opportunities. Diamond is nothing but compressed carbon. When you put through some challenges, you make you a better person. My own example, probably I had arthritis, so I became a marathon runner. If I didn't have that kind of a challenge or difficulty in my personal life, I would have been pretty average guy doing maybe a few miles walk here and there, feeling as if done. But today, it's a very different situation, right? Maybe I'll read a couple of lines from my book so that you get a sample of it. Of course. It says, turbulent time build great leaders. Hard conditions reveal a person. Crisis contain exceptional opportunity. The best leaders are the product of most uncomfortable conditions. Second part is, we normally tend to avoid any kind of confrontation or challenge. We're trying to run away from that. Leadership is, average mortals avoid confrontation, in the process miss the glorious chance of a buried potential. When you think of anybody achieve success in life, they're going through a lot of pain. Those pains may not be visible to people, but at the same time, they put in those efforts to
make it successful. I'll close with one more last statement. Please remember, if you are not failed, you have not tried enough. You can't break through without going through a period of breakdown. That means ups and downs are part of your life. You might fail, but that doesn't mean that you're done. The point is, if you're not failed, what that really means, you are not tried enough. You are always operating at a suboptimal level because you are not seeing what is the possibility exists for you. That's the whole idea. Idea is to go across and make it happen. That's an interesting story I want to share about that. Coming back to this empathy, in fact, the cover page of this picture is a boy who came to paint my house. And me and my wife, we noticed that this person is talented. We took him under our wings. Today, he is now become a beautiful young man. He is now becoming an attorney, and his dream is to become a judge. People of this kind of people come across in my life experience made my wife and I to think about starting this foundation so that we can help a lot of people to make a difference in their lives. And there are so many people are in our group right now we are trying to help. So my request is to read through these books. I'm sure even if you get a spark out of it, that is going to make a difference. Second thing I've committed is these books are, the proceeds of these books are going to be part of the charity. So 100% proceeds will go for charity and support the cause of the people. Both these books are available at Amazon. You can Google by my name or by the name of the book. So certainly that's what I want to share about these two books. Okay, thank you, Saju. Thank you, sharing. Thank you for your time. Thank you for your Babu. valuable time. Thank you for having me, and I really want to thank the leaders and organizers of Malangara TV to give me this opportunity. And if this message make an impact in your life, I really appreciate that. And I continue to looking forward to working in the future days. Thanks again.